Hello Internet, hello Eisenbahnfreunde, hello fellow modelers. So I just wanted to do another video. This is my fourth video in the series of Kesselwagens, or tankers as we know them in the UK. So ich wollte ein schnelles Video machen von meinem vierten Video auf Kesselwagen. Drüber die letzten 4 Tage jetzt. Und ich will zeigen alle die Farben. Ich habe mitgearbeitet auf alle die Kesselwagen Ölfarbes. Ich habe auch mit Valero Acrylics gearbeitet auch, aber ganz minimal. So, ich werde die alle die Nummern und die Farbennamen zeigen später. So, I'll show you all the oil brush paints that I've been using from MIG. What colour they are and what the number is, so that you get an idea of what I've been using on all these tankers. Now you can see in the background here I've got 2 boxes, they're 88122s. They were on the previous video, and that was to show you how different they were with the different paints that I've used and the way I've created them. And this one in the forefront here is another 88122. So, die beiden da hinten sind ganz genau dieselbe wie diesen hier in dem Vorbild, und die sind alle 881222. Aber ich nehme jetzt die anderen beide weg. Sie haben die schon gesehen. Wenn nicht, Sie können auch meine anderen Video gucken und werden die beide zusammen sehen. Aber ich wollte diesen zeigen. Ich glaube, das ist die besten von die 3, die ich gemacht habe. Und dafür wollte ich dir eins allein zeigen. Der Lock da ist da nur für so das hält, dass das geht nicht von den Gleis weg. Yeah. So I'm just going to show you this single tanker because I believe this is the best one out of the 3 that I've done. This is after the 3rd attempt. So let me just close in here so we can get closer on the camera. There we go. So let me just move back a little bit so you can see the big picture in one. So, ich glaube, dass dies ist die beste, die ich habe gemacht, von alle die 3, die ich gefarbet habe. So, Sie können sehen hier, dass ganz oben hier, das ist wirklich ein bisschen dunkel, aber man kann mal die Flecken hier sehen, hier unten, die kommen bei die Rippen hier, ganz unten und da auch. Und auch hier. So, ich habe das mit dem Farbe gemacht, und das heißt Starship Filth auf Englisch. Starship Dreck heißt das, und der Farbennummer ist 3513. Ich sage dir gleich jetzt auf dem Video hier. Kann man sehen, der Nummer hier, der Mitnummer da ist 3513. So it's 3513, and the name of it is Starship Filth. That's the prominent colour that I've used on this video here, on this particular tanker. And you can see I've just highlighted there in German. You can see the drip marks have come down. I've been able to achieve that by using thinners in the paint. And again, on the ribs to the left hand side over here, you can see how I've managed to do that. I haven't used the tape that I used on the previous 2 to rib up the ribs and then do them with tape. I've done it manually this time just to work the thinners. So that's what makes this wagon stand out a bit more from the others, and that's why I feel that it's a better finished wagon. You can see along the base where the wagon meets the bogies, there's a different colour there as well. Let me just try and move in a bit closer here so we can get a better closer view on it. Forgive the shaking, but I've got it on a trolley, so because it's in my painting room here, so just get it up a little bit. Hopefully you can see that there now. You can also see the top depicted a lot better now as well. It's starting to move. My camera's fading a little bit. Let me just hold it still. Oh, there we go. So you can see along the base of the tank where it meets the bogie, you can see there's quite a lot of dark there. That's actually black faded into grey. So, and along the sort of trunk along the bottom there, you can see there's
dark paint in the base of there, which has been thinned out to make it fit in with the rest of the tank. So, Sie können jetzt sehen, dass da unten, wie ich gerade gesagt habe, auf Englisch, ist ganz schwarz hier, denn ich habe mit Thinness hier ein bisschen kleiner gemacht, so dass das sieht besser aus, wenn das geht oben, das ist weniger. Und wenn man unten geht, ist ganz viel in diesen Trunk hier unten, wo alle das Wasser gefahren werden. Darum sieht das ganz cool aus, glaube ich. Und wenn man hier ganz mit den Kamera da reingehen, Sie können jetzt sehen hier oben, das ist wirklich cool da oben. Und das ist mit den Thinners guckt wirklich nass da aus. Nicht nass, aber das kann man sehen, dass es gefällt auf jeden Seite von den Kesselwagen. Und noch einmal, ich habe auch die Räder aufgemacht mit den Dust und ein paar anderen Farben, so dunkelbraun. Und das ist ein bisschen Öl auch da. Das kann man sehen auf die Räder da unten. Und auch auf die Treppe habe ich auch da gemacht mit Starship Dreck noch einmal. Und ich habe auch die Karten auf die Seite sind auch ein bisschen, das habe ich mit einem AKA Pencil gemacht. Das ist mit Weiß, Chipping Weiß gemacht. Und da sind die drei Farben, ich habe mitgearbeitet, so mit ein bisschen Braun auch. Ja, das ist kein Rust auf diesen Kesselwagen. Ich habe überhaupt keinen Rust hier gemacht. Das stimmt aber nicht. Auf die Räder, ja, das kann man sehen. Wenn man hier drüber noch einmal kommt, hier ganz kleine da unten, kann man da Räder sehen. Die sind doch ein bisschen Rust da unten, aber sonst ist da kein Rust an. So, jetzt drehe ich das um. Dann kann man das Ende hier sehen, hoffentlich. So I'm just going to turn it round so we can see the end of the tanker, and then I'm going to bring another light over so we can hopefully identify really close up how I've managed to do it. There you go. So, jetzt können Sie sehen viel besser von den Enden, von den Wagen. Und ganz unten, jetzt kann man sehen, alle die Dreck hier oben, das hat auf jeden Seiten gewäscht. Und ich glaube, das sieht wirklich cool aus. Und das habe ich nicht, ich habe an meinen anderen Kesselwagen auch gemacht, aber das sieht besser mit dieser Farbe von MIG. Das legt auf der Wagen viel besser, glaube ich. So I'm just saying that I've used the thinners to work the tank, especially around the top of the tank part here. You'll notice there's a lot more wash on there, and as it goes darker it drops further down where the wind would blow it sideways to the left and right, so that's quite prominent. Hopefully it's prominent anyway. I hope you can see at the end of the tank, and across the top of the tanker there you'll notice the spread and how it's spread down the side, and as I rotate the tank around that'll become more prominent. So you'll see with the light there, you'll see how it's spread down. So, and you can see again, I've done all the ribbons differently, and you can see the end plate on the actual on the tanker now, how the light reflects it, so it makes it stand out really well. And you get at that angle down on this side here, you can see the work that's gone into the end of the bogie. It's quite prominent, so that's something I've been able to achieve using a combination of the three paints, or the two paints, the oil paints and the acrylics, and also using some of the AK pencils. Very minimal pencil work on this. Don't want to give any credit to AK pencils on here because it's only the plates that have really had that. And this particular plate on this side has had very minimal. It's only along the top of the plate. You'll probably be able to pick out the shading on the top, which is predominantly dirt. But the plate itself is quite clean on this side. I had a comment from a guy called Mark on my previous video who said the plates would be kept clean for the likes of emergency services, which is correct. But obviously our artistic discretion has got the better of me here, and I wanted to kind of put marks on the plates as well because it's a very small model and I wanted to depict the age of things. So, ich habe gerade gesagt auf Englisch, da kann man sehen auf den Platte auf die Seite da sind viel Schmutz oben auf die Platte, aber auf die Physik von der Platte ist überhaupt gar nichts. Das ist ganz minimal
Schmutz da. Aber wenn ich den Wagen umdrehe, Sie können sehen, die Farbe hier, kann man das richtig sehen, wie das hier unten gekommen ist. Und auch noch einmal hier unten. Und das ist mit den Thinners, das habe ich gearbeitet, ganz viel mit den Thinners. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass wenn man mit Farben arbeitet und Thinners, dann kann man viel mehr tun. Dann kann man wieder zurückgehen und dann noch einmal gucken später, wenn es ein bisschen trocken ist, probieren anderen Sachen. Das habe ich getan mit diesem Wagen. Und die anderen Sachen, Tom vom Tom Mobile World hat gefragt, dass ich mache ein Making-of-Video. Das ist ein bisschen schwer hier in meinem Platz, wo ich bin, wo ich gerade filme, diesen Video. Das Platz ist so klein, ich kann nicht mit meinen Händen arbeiten und auch mit den Kamera arbeiten. Das ist wirklich so schlecht für mich. So, wenn ich meine neue Unit kriege, über Weihnachten, vielleicht kann ich ein Making-of-Video machen. So I just want to pop that back out in English as well. I've been asked to make some making of videos, how I weathered it, but because of the small space that I've got here, I can't really do that. I'm restricted with the space, therefore it's going to be too difficult for me to hold the camera and do that as well, especially with working with the oils at the moment. And not just that, I'd have to edit the video, and that's something, all my videos are just, they're live videos, there's no editing on them at all, as you've probably noticed. I'll have to get my new iPhone 13 Max, and I'll be able to mess around with the editing software a bit better then, and that'll be something in the future, obviously. But as it is at the moment, I just wanted to show exactly what I've done, just raw, really. Here we go. I'm just going to turn this sideways, and we're going to move it back up again so you can see, hopefully, the top of the wagon a bit closer. Just need to move the light out of the way that I've just put, and then move it over the back, and then that'll light up the back end. There you go. So hopefully that gives you an insight into all the work, and you can see how intricate the work is on the ribbons and that, and around the edges of the ribbons, and also where the ladders are, up the dripping down there. I've not actually, in between the ladders, the ladders have been removed, so you can see some marks behind the ladders, and that's because these parts do come off, otherwise I wouldn't have been able to achieve that, because you can't work the oil around the back of them. But again, down below you can see all the workings under the tanker, with the switches and the valves down there have all been worked, as have the bogies, obviously. And again, you'll probably notice that, so we can pull it a bit further forward here, you'll probably notice that the actual stairs and the work on top from where the boots have been walking across it are also depicted really well. And you'll notice there's a bit of oil on the top of the buffers, so it makes the buffers stand out a little bit different than what I normally do. So again, that's another thing that I've done. Ich habe gerade gesagt auf Englisch. So, kann man hier oben sehen, wo die Arbeiter arbeiten. Und die stehen auf den Kesselwagen hier auch auf die Seite. Ich habe auch ganz ein bisschen Arbeiten da gemacht. So ganz viele Leute haben üben und unten auf die Treppe gegangen und dafür, die haben mit den Füßen da ein bisschen dreckig da oben gemacht. Aber es ist überhaupt keine Rost da oben. Und ich habe das für diesen Wagen gemacht. Es ist überhaupt keine Rost hier auf diesem Wagen, auf der Kesselwagen, nur auf die Räder. So, und noch einmal für die letzte Mal. Ich wollte die letzten paar Minuten sagen, was Farben ich habe gearbeitet mit, so alle verstehen, was Farbe ich habe gearbeitet mit. Das ist meine V60 hier vorwärts auch. Das ist auch ein schöner Log. Das habe ich nicht gealtert jetzt, aber das wird tun einen Tag bestimmt. Aber ich hoffe, das hat ein bisschen Insight gemacht. So, Sie haben etwas gesehen, wie ich das gemacht habe. Und ja, vielleicht werden Sie auch da alle rausgehen und ein bisschen auf deinen Wagen geelten. Wenn Sie 4 oder 5 Stück Wagen haben und Sie machen ein bisschen Elten, denn die gucken ganz anders auf. Denn 5 Wagen sehen nicht ganz dieselbe wie die sind. Und das finde ich ganz boch aus. So just saying in German there that if you age 4 or 5 Raker wagons that you've got, you can make them look very individual without kind of with them still being the same wagon, but they all look totally different. Like you'll see on the right on the EVA here, there's dirts coming down on that. I've gone over that as well. I've just really gone to town on this particular tanker, and I think it stands out absolutely fantastic. So I'm just going to back off a little bit here
so you can see the tanker from a distance, and I'm going to show you the paints that I've used over the previous 2 or 3 or 4 videos. I've got another couple of tankers I'm going to show after this one, but that'll be another day. I just wanted to show this one today because I thought this is the one that stands out for me. Let me just make this smaller so I can put the paints on the screen for you all to see. So you've already seen the Starship Trooper filth, which was grey. This is the rust. Let me turn it, get it close for you guys. So it's MiG 3510, and that's called rust. That's what I've used on one of my other tankers. Sie haben gerade gesehen, das ist Rust. Die nächsten ist Dust. Das habe ich vorher gesagt. So MiG 3516, und das ist Dust. So again, that's 3516, and that was dust. And here's the medium grey. That's been used on this tanker in front as well. So 3509, und das ist medium grey. Das habe ich auch mit ein bisschen hier gearbeitet mit dem Starship Dreck. Und sicher habe ich auch mit dem Schwarz gearbeitet hier. Da kann man sehen Black, und der Nummer ist 3500. So it's 3500 for the black, which I've used along the base. And then we've got dark mud. So 3508 dark mud. Again, these are oil brush MiG paints. And last but not least, dark brown, which is number 3512. So dunkelbraun 3512. Have I not already shown that? Maybe not. Okay, it was a dark grey thing. So that's it, guys. I've got another couple of tankers that I'm going to show you. I'll just quickly put them in the forefront so you can see them. So these are already completed, which I've just done using that same method. So they're the 2 tankers that I'm going to show off next in my next video. So I hope you enjoyed that. A quick mention to a couple of people before I pull the plug on my video. I just want to say thanks to Martin, to Tom, Emma, Meertrig and Frank. That's just a few people who have been leaving comments on my videos. Also for Mark, who left a comment with regards to the plates on the side. And like I said, I do agree with you, and I look forward to hearing from you guys. Listen, I appreciate the positives and the negatives because it allows me to get better at what I'm doing. So this is the longest video I've done, and I'm going to call it a day now because I just wanted to really highlight this particular vehicle because I think it's brilliant, even though I'm blowing my own trumpet here. Oh, sorry about that. I'm just making it really bright, which is what I didn't want to do. I wanted to darken it off a bit. But hopefully you've got something out of this video. I've kind of tried to keep them as informal as possible and to make them as much fun as possible. So there's the final picture, and I thank you all for the likes that I've had and the feedback, and I look forward to showing you my next video, probably tomorrow, or maybe might have a day off tomorrow and do it on Monday instead. But if you've got any questions about what I've done here, about what I've used, please feel free to drop them in the comments below. And if you've got any suggestions that you think might enhance what I'm doing, you know, I'd be happy to hear that. So, ich wollte auch sagen, vielen Dank für alles. Das haben auch meine Videos geschrieben und die Thumbs up gemacht und die neuen Subs, die ich gekriegt habe, or Abonnenten. Thanks for the new subs, everybody that's joined my channel. Und ja, if Sie sehen etwas, das Sie denken, ich könnte besser machen, dann bitte schreiben das unten. Und ich bedanke mich für alle, die viel schöne schrieben. Jungs und Mädels, das haben zu mir geschrieben und was die gesagt haben. Ich finde das echt cool aus. Das ist ganz bochig. Danke mich, ja. Bedanke mich ganz viel. Und bis meinem nächsten Video, ich habe gerade gesagt, ich habe doch 2 mehr Kesselwagen zu sagen. Ich werde dir ein kurzes Video machen für 5 oder 7 Minuten von jedem Wagen, morgen und dann übermorgen hoffentlich. So, für die ganzen Wochenende, alles cool, stay safe everybody, and thanks again, and I look forward to seeing you all in my next video. Cheerio, see you soon.